idea that we are now a few days away from a new administration, given, as you heard from the introduction, that I have been around for a while and have had the opportunity of serving in 5 administrations, I thought I would bring that perspective to the topic today, is the issue of pandemic preparedness. And if there's one message that I want to leave with you today, is that there is no question that there will be a surprise outbreak. Extraordinarily confident about is that we are going to see this in the next few years. Thank you. Did the virus leak from a lab in Wuhan? When this was first suggested, it was dismissed as a conspiracy theory. Now it's moving close to being the mainstream consensus. The Washington Post, the Wall Street Journal, numerous other publications have since reported on the very details we brought to you in January. But the second aspect is perhaps even more troubling because it involves not the Chinese regime, no surprise they'd be engaged in denial, cover-up and misinformation, but our own government. It centers on the question of what exactly leaked from the Wuhan lab and why it was there. As we've laid out for you, there are reasonable grounds to suspect that SARS-CoV-2, the pandemic virus, which may have leaked accidentally, was the product of genetic experiments commissioned and funded by our own government. And we have new information on that tonight. The type of research we're talking about is called gain-of-function virus research. It aims to take a virus and then manipulate its genetic code to make it stronger and more contagious. The virus would gain new functions, hence the name. The thinking goes, if we could engineer the most deadly viruses ourselves in lab conditions, we could better prepare our pandemic response. The risk, of course, is that the genetically engineered virus gets loose. That's why gain-of-function research has always been highly controversial, ever since it began around a decade ago. They had coronaviruses and sequenced their genetic information. They then built various chimeras, genetically engineered new viruses, man-made in the lab. They infected human cells with them in the lab, and they then showed that their man-made viruses could replicate as a functional virus. Why is this so important? Because the closest known virus to the one which started the pandemic is a bat coronavirus that we know was in the Wuhan lab. They told us it was a 96% match. That original virus was found years before in a mine 1,000 miles from Wuhan, where 3 people were infected and later died from a new SARS-like respiratory illness. The only difference between that virus and the pandemic virus is how contagious it is. The pandemic virus, as we know, can be passed from human to human. The original virus could not. And that 4% genetic difference between them, it's in exactly the places where gain-of-function techniques would be used to make the virus more contagious. Became clear with the arrival of the coronavirus. The first tip was their resolute refusal to admit where the virus came from. When strong evidence emerged from Chinese scientists that the disease originated in a lab in Wuhan, our leaders immediately and adamantly dismissed it as a conspiracy theory. They didn't want to know more. Their first instinct was to defend China. They didn't want the Chinese system discredited. Il y aurait donc, d'après vous, des morceaux de VIH dans le virus actuel? Il y a des séquences de nucléotides qui codent pour des protéines qui sont de la taille, d'une taille telle qu'on peut éliminer le hasard, si vous voulez. D'abord, toutes ces séquences, la plupart sont concentrées dans l'extrémité du gène codant pour la protéine de surface du coronavirus. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions? Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du
du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Ah, moi, je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. Alors, je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus, c'est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Et ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques, c'est-à-dire un groupe de chercheurs indiens, très renommés, avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Теперь очень важный момент. Заметьте, начался он якобы в Китае, да? Хотя ясно, китайцы сейчас четко и ясно заявили, что коронавирус имеет искусственную природу, искусственное происхождение. Это доказано уже научно. То есть, конечно, в любом вирусе, это простейшие микроорганизмы, вот, насколько я помню, это, то есть, могут быть, конечно, мутации, да, но они носят случайный характер. А когда берется РНК-молекула, не ДНК, это РНК это у них, вот, и в нем имеется строго вырезанный участок генома, один, а вставлен другой, вот, и так, по-моему, 3 или 4 раза. Вот. То есть совершенно очевидно, что когда ученые разобрались китайские, они сказали, это искусственное образование, специально распространившееся вначале в Ухане. Там 2 варианта было, 2 штамма было. 5 μυστικές υπηρεσίες, προσέξτε, ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3. 5 μυστικές υπηρεσίες έρχονται και λένε. Και είναι οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν, κυρίες και κύριοι, ότι ο ιός είναι δημιούργημα εργαστηρίων στην Ουχάν της Κίνας. Ο ιός είναι δημιούργημα εργαστηρίων. Not so long ago, mankind's greatest threats were war, famine, and plague. We've all but conquered them with hard science. This faith in technology, our new religion. When a simple pathogen would kill billions and billions. Your immune system will go first, but this is what will finally kill you.